My name is Bizzi. I am the founder of Bizzi Harpsichord, a company established in Italy, which produces around 60-65 harpsichord per year, entirely handmade. And Italy is a place where harpsichords have been manufactured for several, let's say, centuries. So we are proud now to sell our harpsichord all over the world. One of the places where we are selling is Poland, where we have a lot of friends. Our instruments range from interesting prices for schools and people who approach the harpsichord studies with not a lot of money, like often happens with the students and amateurs, up to very, let's say, sophisticated or highly finished instrument, like you can see here around me, that are intended for professional musicians or for important performances. Our instruments are intended for a lot of different kind of musicians. First of all, important players. Some of the greatest names are playing on our instruments. If one has a look at our web page, which is bizzi.com, you can see there a number of important groups and musicians who selected our instrument to play in concerts. But then there were a lot of other types of musicians, a lot of amateurs, a lot of people who simply like Baroque music and want a beautiful instrument at home, because we must not forget that a harpsichord is always a nice instrument. It was intended centuries ago to be a nice, let's say, piece of furniture, not only an important musical instrument. So normally they are nice looking, and they go into all kind of different houses for musicians, professional, for conservatories, music schools, and amateurs very often too. How long does it take to build one of that instruments? Well, to build one harpsichord, it depends if you are organized in a way as we are, or if you work by yourself, as many of our colleagues do. If you work by yourself, making a harpsichord might take you 1 year. But we must not forget that 4 centuries ago, there was a guy who had an organization that was capable to produce around 50 instruments per year, which is very close to what we are producing now. So the idea is to have someone who makes the case, another person who makes the soundboard, another person who prepares the keyboard, another person. So the whole work is always handwork, always craftsmanship, but in an organized way and with more people working. In our case, we are about 12 people with a lot of suppliers, which is very frequent to find in Italy. People who make legs, who make the iron or brass parts. So it's a big organization work. Witam na targach we Frankfurcie. Jak już powiedział wcześniej Guido, instrumenty Bizzi są oczywiście dostępne w Polsce. Moja żona gra zawsze na instrumentach Bizzi i wpadliśmy na pomysł, aby rozpropagować również doskonałego budowniczego z Włoch na terenie naszego kraju. Oferta instrumentów jest bardzo szeroka, od bardzo tanich dla szkół, dla studentów, dla uczelni, dla początkujących muzyków amatorów, poprzez średniej klasy instrumenty i te z najwyższej półki, bardzo drogie, na których występują światowe gwiazdy muzyki barokowej, muzyki dawnej. Przez naszą stronę internetową, przez stronę Bizzi lub przez naszą stronę można również zobaczyć zdjęcia, można posłuchać nagrań z tych instrumentów i oczywiście zapoznać się z większymi szczegółami. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się z ofertą instrumentów Bizzi, ponieważ zawsze jesteśmy tutaj na targach we Frankfurcie od bardzo, bardzo wielu lat i nasze instrumenty są już od dawna również w Polsce. Może na razie nie tak bardzo znane ze względu na to, że brakuje może reklamy, ale rozwijamy się od już dawna i zapraszamy serdecznie wszystkich uczelnie, osoby prywatne jak najbardziej do zapoznania się z naszą ofertą. Służymy transportem oczywiście, służymy wszelkimi możliwymi pomocami technicznymi. Instrumenty są dostępne dość szybko. Niektóre instrumenty są częściowo już zbudowane, żeby je później tylko zgodnie z życzeniem klienta
wykończyć, a na niektóre trzeba czekać dłużej. Także zawsze o każdym instrumencie trzeba porozmawiać bezpośrednio. Jesteśmy otwarci na wszelkie zapytania i chętnie służymy zawsze informacją zarówno bezpośrednio we Włoszech w języku angielskim, włoskim lub niemieckim, jak również u nas w języku polskim. Zapraszamy każdego, kto tylko miałby ochotę pograć na instrumentach, również do nas do domu, gdzie można przyjechać, przenocować i pograć do woli na każdym klawesynie.